Is it easy to live on the border with Russia? От я зараз скажу: Господи, помилуй. Ask, what are you doing here? Huh. I'm on a secret mission here. Конструкціями. Є ще одна легенда, що існує підземний хід з Чернігова до Києва. Всі його намагаються знайти. Поки не знайшли, ну бачите, дійсно там ідуть невеличкі ходи, які кудись ведуть. Ну, тільки до Києва і поки не докопали. Ну, ми кажемо, що так, що можливо вони ведуть до річки. Hello from Chernihiv. Here in this glorious ancient city, an air raid. Can you hear it? An air raid. Oh my God. Pro-Russian pigeons, they want to attack me. What is going on? Okay, maybe not pro-Russian, glorious Chernihiv pigeons. They don't like strangers at all. Hello everyone, greetings from Ukraine, from invincible Ukraine. In this video I will show you not Kiev. Can you guess? In this video I will show you an ancient Ukrainian city, the city hero Chernihiv. Yes, you may ask, what are you doing here? I came here just for several hours to visit my friends, wounded Ukrainian soldiers. They are being rehabilitated here in Chernihiv region. By the way, if you check Facebook or Instagram account of Boris Johnson, you will see my friends there. Yeah, we are Ukrainians, we are celebrities. You know, Boris Johnson visited Ukrainian wounded soldiers, military hospitals, rehabilitation centers. So today we will visit my friends, two of my close friends. It's a pity, but most of them are amputees. They lost their legs at the battlefield in Donetsk region. But they're very positive. You will love them. They're very positive. They're young. They lost their legs, but still they're positive. Okay, I will show you everything. Meanwhile, look at these ancient churches. I fell in love with this city, Chernihiv, and it took me only 2 hours of drive to get there. Chernihiv is located, let me tell you the truth, 140 kilometers away from Kiev. So I strongly recommend you to visit this city because all foreigners tend to visit big cities like Odessa, Lviv, Kiev, but this one is a very special one. Look at this ancient Chernihiv. You may ask, why Chernihiv is so special? Firstly, Chernihiv region borders Russia and Belarus. That's why when the full-scale war started, Chernihiv
Oblast, Chernihiv region was the first place to be occupied. Actually, they never occupied this city, but this city was under the Russian siege for more than 1 month. And the problem was that there were no weapons. The residents of this city were not prepared. Okay, I'm telling bullshit. Nobody was prepared for the full-scale invasion, and nobody had weapons at that time. No ATACMs or something like this. So the siege lasted for more than 1 month. There were no food. Russians were shelling this city every day, absolutely every day. And there were so many Russian war crimes here in this region. This city was liberated by the Ukrainian heroes, if I'm not mistaken, in April 2022. Вулиця всипана шматками бетону та скла. Пошкоджена бібліотека Короленка. Ось що тепер з покрівлею, осколками посічений фасад. Будівлі понад 100 років, коли її збудували, тут розміщувався дворянський та селянський поземельний банк. Через дорогу потрощені магазини, а такий тепер фасад головпоштамту у Чернігові, без вікон та дверей. Chernihiv residents were defending their city so heroically, so relentlessly. That's why this city was given the name, the hero city. You know this Soviet practice, okay, actually it is Soviet. After the Second World War, so many cities were given this honored name, the hero city. For example, Kyiv, the hero city, Odessa, the hero city. Now we are in Chernihiv, the hero city. So, is it easy to live on the border with Russia? Вам не страшно, ні? Бо я не боюсь, я хожу туди. Ой. Осторожненько, тільки ж пригинайтесь, бо ми привикли вже тут ходити. Олександрі Степурі 70 років. Половину свого життя вона прожила в цьому будинку на вулиці Чорновола, 15 у Чернігові. У нас на згарищі і то пособирали. Родина втратила 2 квартири в цьому будинку. Матір з донькою жили в одному під'їзді на 3-му і 5-му поверхах. Так, подождіть, я включу хоч світ, бо тут вже темно. Ой, не баху. Довго йшла, втомилась. Ну, не включається, як назло. Тут акуратненько, за двері, щоб не зачепились. Ну, а тут уже можете акуратно ж теж ходити, тому що у мене чоловік розгреб був трохи. Ну, це ж опять лазер, він же холодильник лежить. Уже ж, мабуть, хотіли йому забрати на металолом. Тут морозилка стояла у нас. О, усе, ви знаєте, все було. Усе, що треба, куча попила. Нема нічого, ніде. «3 березня 2022 року о 12:16 у Чернігові російський літак скинув бомби на житловий масив у центрі міста. На щільно забудованій вулиці Чорновола та Богуна слідчі прокуратури знайдуть місця розриву не менше 6 авіаційних бомб.
Про це прокурор у кримінальному провадженні Кирило Пугачов повідомив Суспільному у відповідь на запит. Вилучені на місці події уламки боєприпасу за результатами судової вибухово-технічної експертизи, ймовірно, ФАБ-500. Вот вам. Что происходит, что мне показывают по новостям. Через тиждень після авіаудару правозахисна організація Amnesty International So, how does it feel to live in Chernihiv during the wartime in December 2024? Let's explore this beautiful ancient city together. Honestly, I fell in love with it. There are so many ancient churches. This city was founded in the 7th century and it was one of the biggest cities of Kievan Rus. Oh my God. Pro-Russian pigeons, they want to attack me. What is going on? Okay, maybe not pro-Russian, glorious Chernihiv pigeons. They don't like strangers at all. Chernihiv has many historical landmarks, but at the same time there are so many monuments dedicated to this war. To the Russian-Ukrainian war. Here it's written, "Glory to the fallen heroes of Ukraine who died for the independence of Ukraine, for our freedom." History and pain can be felt everywhere, can be felt in the air. It is written, at this place there was a hotel where a famous Ukrainian poet Taras Shevchenko stayed in 1846. Look at this theater, the main theater of this city. There was a big scandal several months ago because thousands of Ukrainian soldiers were gathered together to listen to a lecture, something about FPV drones, and in several minutes a Russian missile hit this building. The scandal was because it's forbidden to gather Ukrainian soldiers at one place. This theater has been renovated already. But still, look at this building. This building was also damaged by the Russian missile. Russian missiles hit this glorious city almost every day. – 19 серпня 2023 року над драмтеатром вибухнув російський «Іскандер». В закладі проходила зустріч військових та виробників дронів. Це була субота. Православні відзначали Яблучний Спас. Це історія про ракетний удар по центру Чернігова, про загиблих, винних і відповідальних. Look at these toys. People brought these toys for the children killed by Russians. So many civilians and so many kids were killed here in Chernihiv, killed by the Russian terrorists. There is an alley of the fallen heroes of Chernihiv. It is written, heroes will never die. Look here, doesn't it remind you Майдан Незалежності in Kiev?
And here, one more alley of the fallen heroes of Ukraine. Okay, let's have a walk in Chernihiv. And I will share some my thoughts about this city. You know what struck and actually upset me here in Chernihiv is that so many Chernihiv residents speak Russian. I was surprised and I was upset. You know my story? Oh no, you don't know my story. I also spoke Russian and I thought, before the full-scale invasion, I also spoke Russian and I thought that I had an excuse because although I was born in Ukraine, but I spent my childhood in Poland and Belarus and I came back to Ukraine only in high school. I never learned Ukrainian. I knew nothing about Ukrainian traditions and I thought it was okay to speak Russian because my Russian was sophisticated and refined and my Ukrainian was very poor. So I spoke very bad Ukrainian, like I do English right now, sorry. So, but everything changed when the full-scale war had started. I just don't want to speak the language of the occupiers. In Kyiv, the situation is the same. So many people used to speak Russian, but after the full-scale war, we just switched to Ukrainian. But here, I just can't explain. Yes, this region borders Russia, but I think it's not an excuse, especially taking into account the fact that this city was under the Russian siege for more than 1 month. It was shelled every day. There were so many Russian war crimes here, and they speak Russian. So, please don't tell Putin about this. Otherwise, he will come here to liberate this city as well. I have several hours to have a walk here in this glorious ancient city and air raid. Can you hear it? An air raid. Why am I surprised? So you can hear an air raid in Kyiv, but in Chernihiv you can't hear an air raid. This city is being shelled absolutely every day. Look at these glorious ancient Ukrainian churches and just listen to this sound. Oh, have a look at this bird feeder compared to my village one. It looks luxurious. Okay, I will remember this project.
Look at all these churches. They are witnesses of the Russian war crimes. You know, even during the Mongol Tatar invasions, Mongols never ruined churches, never. And they even allowed locals to hide in the churches. But Russians have ruined so many churches during this war. Окупанти нещадно обстрілювали не лише житлові будинки, школи, садочки, лікарні, а й церкви. Одна із святинь, на яку вороги спрямували свої духовні скрепи у вигляді мін – Чернігівський кафедральний собор Святої Катерини. My God, look at this beautiful church. There are many videos on YouTube with this shelling just next to this church. I will try to find it and show you. Катеринівська church, 18th century. My dear friends, look at this church and now look here. From this road, from this very place, Russians were shelling the city. From this place. Okay, let's go inside. It is conceded that this saint saved Chernihiv from Russian occupation. Look here, even here in the church, they have pictures of the fallen heroes, of the fallen residents of Chernihiv who were killed by Russians. Look at this monument. Борцям за волю і незалежність України. To all people fighting for our freedom and independence. And here you can see the marks, the witnesses of the Russian shelling.
Chernihiv residents have the same power outages. They have regular air raids, drone and missile attacks. Nothing special, except they live on the border with Russia. Look at all these windows. I mean, at the absence of windows. The historical center of this beautiful city was damaged by Russian missiles. So many buildings were ruined due to the Russian attacks. Chernihiv is not an exception. There is no power right now. It is at this district. And right now it's 8 p.m. Я понял. Ох, Микола. And I can't but show you Anthony's caves. Anthony of Kiev founded this place in the 10th century. This place is considered one more sacred place of Chernihiv. Доброго дня, ви в Антонія в печерах таке? Ну дивіться, там зараз світла нема, це хіба що з ліхтариками там. Ми вам... This monastery and these caves were founded by Antony of Kiev, and Antony of Kiev founded well-known famous Kyiv-Pechersk caves. All foreigners know about Kyiv-Pechersk caves, but not so many people know about this unique place. There is a power cut right now, and the light will be back only in 4 hours. So this monastery is closed for the visitors. But I asked very nicely, you know me, and I was given a guided tour with a torch. You know, a torch is a must-have right now. That guy told me that people were hiding here in the caves when Russians were bombing Chernihiv. So the history repeats. People used these caves as a shelter during the Second World War, and now they are hiding here when Russians are attacking this city. Бароко – це коли прикрашали стіни такими нішами. Тут вважається віруючі люди стояли, молились. Там ікони були в цих квадратах, ну ікони комуністів, тут наступна частина. Тут теж, бачите, підписана церква Феодосія. Оце цей монах Феодосія. Ну він вже жив пізніше Антонія, він жив в 16 столітті. І на честь його назвали, але нам важливо, от вони зандажі. От козацька цегла, з якою будували 350 років назад. Називається жолобчата цегла. Капличка, де люди просять допомоги. Ось вона ця капличка. І тут можна підійти. І тут люди просять духовної допомоги. Там лежать кістки монахів-мучеників. Монахи, які загинули в Чернігові 800 років назад, коли монголи спали Чернігів. І в таких капличках ставили ще чудотворні ікони Божої Матері. Тут є чудотворна ікона Ягінська Богородиця. Вона прославилась в козацькі часи. Було 24 чуда від цієї ікони Божої Матері. І відповідно люди відчувають тут духовну підтримку і приходять. І бачите, дехто там монетку кладе, а можна просто рукою доторкнутися. І кажуть, що монахи-мученики, вони допомагають і чудотворні ікони допомагають. Це з давніх часів є така традиція. Так що можна підійти, рукою доторкнутися, подумати, що своє, попросити.
Оце таке святе місце є у нас в Антоніх печерах, так що ближче можна підійти. Але вони молитву не вголос сказали, як ми, а розумово сердечну молитву. Це в розумі, серце, тобто він подумки там тут всіми лабіринтами, а потім піде воєвод там займатися, йдіть за мною. Так, бачите, якраз добре, що я вас на вході зустрів. Да, дивіться, пройдемо. Оце все, воно обмазано глиною, а збудовано з цегли. Бачите, тут металеві дуги. Це вже ходи 18 століття. І чому вони так зроблені? Бо там над нами є кісниця. От, бачите, там є отвір, там металеві конструкції, там знайшли місце, де монахи кістки перемивали. Тобто тут всі ходи між собою взаємопоєднані. І там ми зараз тут знизу стоїмо, потім туди наверх підемо. І от ідемо, оце вони все викопали 18 століття, видно, там цеглою обкладено. Але зараз ми зайдемо в давній хід. От. Давні ходи, які копали в часи Антонія. Бачите, тут видно глина. І отут є келія Антонія, де Антоній творив молитовні подвиги. Ці келії лікували біснуватих людей. Це зараз ми кажемо психічно хворі, тоді казали, це біси, злі духи в людину вселились. І бачите, там стоїть дерев'яний хрест. Ну, хрест то вже більш сучасний, але там є дві лежаночки. На одній сидів монах молився, на іншій Біснуватий. Біснуватий, так. Да. І дійсно в казацьких літописах пишеться, що тут зцілювали монастирі біснуватих людей і в Києво-Печерському, і в Чернігівському монастирі. Так що такий монах, благочестивий, він був сином князя з міста Чернігова. Йому знав він все багатство бідне, жив в Києво-Печерському монастирі 37 років. Коли він помер, його поклали в ближніх печерах, його тіло збереглося як на тлінні мощі. В Києво-Печерській лаві, в ближніх печерах лежить гробниця, і там написано Нікола Святоша, князь Чернігівський, бо він сином був Чернігівського князя, і тому його тут шанували. Він помер 880 років назад, в 1144 році. Ми тут на стелі пишемо. Помер 1144. І його життя святих описано в Києво-Печерському патріархаті. Там він молився Богу, воду носив монахам, їжу готував. Є така легенда, що в Антоніях Печерах Чернігова можна побачити монаха Тарасія. І от бачите, я туди свічу, там така темна картина, да? Але зараз ми світимо ліхтарем. В день, коли тут люди ходять, ліхтаря такого нема, там просто світить маленька лампа в кінці. І здається такий ефект, що там наче туман з'являється. І там знайшли цікавий напис. Там хід тупіковий, туди зайти з вулиці не можна, там в кінці глиняна стела. Тобто ніхто там не може ховатися. Ми його зачинили, бо там земля обвалюється, там ходити небезпечно. Але там знайшли з лівого боку на стіні під тою лампою цікавий напис. Там написано такі слова. «Спасі, Господі, раба свого Тарасія». І написано церковно-слов'янськими буквами, тобто так писали 300 років назад. Так що жив там колись монах Тарасій, залишив напис, що «Спасі, Господі». Ну і от всі кажуть, такі видіння відбуваються. І тому всі кажуть, що побувайте в печерах, може ви побачите монаха Тарасія. А ви бачили його? Ну я його не бачив, розумієте, я тільки от коли була блога Чернігова в березні 22 року, тут світло ж тоді теж у нас в Чернігові пропало, і тут люди ховались в печерах. До речі, і під час Другої світової війни, 1941 рік, тут люди в печерах під час бомбувань ховалися, і вони знали своїх бабусів, дідусів, і на третій день війни, коли тут літак ворожий почав літати на Чернігів, тут люди з нашого дозволу, так мовити, увійшли в печери і ховались до 2 квітня, поки Чернігів не деблокували, як то кажуть. Да? І от мені в той час здалося, я тут ходив, що якісь там тіні мількають. Ну так чесно вам скажу. Я теж ходив, взагалі тут з телефоном, і на телефоні ледве там у мене щось світилося, бо ніде було підзарядити. І от мені здалося, коли я проходив, я тут один був, нікого не було, якраз день, бо люди вночі в основному бігли сюди, боялись, бо вночі літали там літаки на Чернігова ворожа. І от мені тоді здалося, що якась тінь там мількнула. Ну, розумієте? Ну, це такий ефект, що коли ти переживаєш, а може дійсно він мені явився в той важкий момент і підбадьорити, що все буде добре з Черніговом, з Україною. Ну, не знаю. Але деякі люди кажуть, що бачили в темному морі. На святій Горі монаха хоронять не просто так, а там певний обряд. Хоронять на 3 роки в яму спеціально. Через 3 роки яму вскривають і перемивають кістки. Для чого це робиться? Для того, що буде воскресіння мертвих в кінці світу, і оці душі мають піти до раю благочестивих монахів. І вони мили кістки і клали в такі ями, заглиблені такі, бачите? І це в Чернігові розкопали в 1989 році, 35 років назад. І дивіться під ноги, будемо на місток підніматися, все йдіть за мною, я буду вам під ноги світити. От обережно дивимося під ноги. І от зараз на вході пригинаємося ще. Давайте пригинаємося і дивимося під ноги. Дивимося під ноги.
І піднімемося на місток. От піднімайтесь, тут на містку вже можна краще стати. І от бачите, там з лівого боку плитка. Підлога викладена плитка, так? Плитка, ну вона вже більш сучасна, там реконструкція зробила. Тут давню плитку здали в музей. Там, бачите, жовто-зеленого кольору. Оце була кисниця, а там збоку, там яма, бачите, яма прямокутна. Там було поховання монаха з лівого боку. Там могла бути підземна церква 12 століття, 900 років назад там молились монахи. І ось тут є ще одна кімнатка, де співали учні духовного училища. І тут, якщо віконечко сказати, то там знизу в цій найбільшій підземній церкві чути голос. От я зараз скажу: Господи, помилуй! Чуєте, як воно? These hills and this monastery and these caves are considered to be a sacred place, the place of strength, the place of power. And I should admit that my depression has vanished. Honestly, my dear friends, I strongly recommend you to visit this place in Chernihiv. Thank you for watching. Pray for Ukraine and goodbye. And glory to all Ukrainian heroes. There can't be no light if darkness don't exist. He never left my side. He showed me the way out of all the storms raging at the sea. He gave me back my life. I owe him everything.